আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ফ্রিল্যান্সিং গাইডলাইন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আমি শাহীন, একজন প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সার। আজ আমি নতুন একটি ডাটা এন্ট্রি প্রজেক্ট টিউটোরিয়ালে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আশা করি আপনারা যারা নতুন ডাটা এন্ট্রি কাজ শিখতে আগ্রহী তারা এই প্রজেক্ট টিউটোরিয়াল দেখে উপকৃত হবেন। প্রথমে আমি আজকের প্রজেক্ট ইনস্ট্রাকশনটি আপনাদের বুঝিয়ে দেবো, যে প্রজেক্টের কিছু অংশ আপনাদের করে দেখাবো। আমি আজকে যে প্রজেক্টটি আপনাদের করে দেখাবো, এই প্রজেক্টটি হলো আপওয়ার্কের একটি প্রজেক্ট এবং এই প্রজেক্টের বাজেট হলো $50। তো চলুন আমরা প্রথমে প্রজেক্ট ইনস্ট্রাকশনটি দেখে নিই। এই হলো আজকের প্রজেক্ট ইনস্ট্রাকশন। তো আমি প্রথমে আপনাদের প্রজেক্ট ইনস্ট্রাকশনটি বুঝিয়ে দেবো, দেন আমি প্রজেক্টটি আপনাদের করে দেখাবো। ট্রান্সফার দ্য ডাটা ফ্রম দিস লিস্ট অফ লেজিসলেটর্স টু স্প্রেডশিট ইনক্লুডিং দ্য কন্ট্যাক্ট ফুল নেম, ডিস্ট্রিক্ট, পার্টি, সেট নাম্বার, ইমেইল, ফোন নাম্বার, মেইলিং অ্যাড্রেস, কমিউনিটিস অ্যান্ড বায়োগ্রাফি। আমাদেরকে এই ইনফরমেশনগুলো এই ওয়েবসাইট থেকে এই গুগল স্প্রেডশিটে ট্রান্সফার করতে হবে। তো প্রথমে আমরা ওয়েবসাইটটি ওপেন করব, দেন আমরা গুগল স্প্রেডশিটটি ওপেন করব। এই স্প্রেডশিটটি আমাকে ক্লায়েন্ট প্রোভাইড করছে, আমি স্প্রেডশিটটি ওপেন করে নিলাম। তো আপনারা দেখতেছেন আমাদের কি কি ডাটা নিতে হবে, সেই ওয়াইজ অলরেডি আমাদের স্প্রেডশিটে ফরম্যাটিং করা আছে। ওকে, এবং ক্লায়েন্ট অলরেডি এক্সাম্পল হিসাবে একটি এন্ট্রি করে রেখেছে। দেন আমরা বাকি কন্ট্যাক্ট ডিটেলসগুলো নিয়ে নিব। ওকে, এখন নেক্সট এন্ট্রির উপর ক্লিক করব। দেন এই পার্সনের ফুল নেম নিব। ওকে, দেন ডিস্ট্রিক্ট নিব। দেন পার্টি, দেন সেট নাম্বার, then email, then phone number, then mailing address, then committees, then biography, এই পার্সনের অল কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন আমরা ইতিমধ্যে নিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা নেক্সট পার্সনের কন্ট্যাক্ট ডিটেলসগুলো নিব। ওকে, নেম, ডিস্ট্রিক্ট, পার্টি, set number, email, phone number, mailing address, then committees, biography, okay, the next entry, full name, district, party, set number, email, phone number, mailing address, committees, then biography, then আমরা নেক্সট পার্সনের কন্ট্যাক্ট ডিটেলসগুলো নিব। full name, person and party, district, then party, then set number,
then email, then phone number, then mailing address, then committees, then biography, okay, then for a person, full name, district, party, set number, email, home address and mailing address, then a personal phone number, committees, biography, okay, এই পার্সোনাল এন্ট্রি নেওয়া হয়ে গেল। দেন আমরা পরে পার্সোনাল এন্ট্রিগুলো নিব। ফুল নেম, district, then party, then set number, and then email, phone number, mailing address, and committees, and biography, okay, the next person contact details গুলো নিব। district, party, set number, and then email, phone number, and then committees, then biography, okay, personal contact, full name, district, Republican, then a personal party, set number, email, form, mailing address, committees, then biography, okay. আমি প্রথম 10টি এন্ট্রি করে আপনাদের দেখালাম যে এই ধরনের প্রজেক্ট কিভাবে করতে হবে বা কিভাবে স্প্রেডশিটের ফরম্যাটিং ঠিক রাখতে হবে। আজকের প্রজেক্টটি ছিল একটি বেসিক ডাটা এন্ট্রি প্রজেক্ট। আপনি যদি এই প্রজেক্টটি প্র্যাকটিস করতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটি দিয়ে দিবেন, তাহলে আমি আপনার ইমেল অ্যাড্রেসে এই প্রজেক্টের ডিটেলস আপনাকে পাঠিয়ে দেব। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। যদি লেগে থাকে তাহলে লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন, এবং আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন, কারণ আমি ডাটা এন্ট্রি, লিড জেনারেশন, লিঙ্কডইন রিসার্চ, স্ক্রিপ্ট ট্রেসিং এর উপর নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।